Hello my friends, this is Lili from English with Lili channel. Today I'm gonna share lots of internet slang and abbreviation using texting. سلام دوستان، تو این آموزش کلمات کوتاه شده یا abbreviation هایی رو میگم که انگلیسی زبان ها وقتی دارن با گوشی تکست میدن ازش استفاده میکنن. لطفاً تا آخر درس با من همراه باشید و برای اطلاع از درس های جدیدتر دکمه سابسکرایب رو بزنید. Let's get started. Hey, I heard you're done with your long-term project. Congrats. Congrats means congratulations. Congrats شکل کوتاه کلمه congratulations هست که به معنی تبریکه. شما میتونید چون این کلمه تلفظش کمی مشکل هست در مکالمه های روزانه‌تون یا در تکست و پیام از congrats استفاده کنید. TNX یا THX کوتاه شده کلمه thanks یا ممنون و تشکر هستش. I have lots of free time on my hands. Want to do something later? STH یا همون SMTH به معنی something یا چیزی هستش. Sure, like what? IDK IDK کوتاه شده عبارت I don't know هستش که نیتیو زبان ها خیلی تو مسیجاشون ازش استفاده میکنن. Go for a drink or we could go and see a movie. Drink sounds great. Although last time I drank, I spent the whole night in bathroom roaming. Okay, TMI. TMI یعنی too much information. یعنی این دیگه خیلی زیادی بود. توضیحاتت اضافی بود. LOL LOL laughing out loud نشون میده که طرف مقابل داره میخنده با صدای بلند. Should we invite Jake? I think it's going to be with his GF tonight. Jake has a GF? Who is she? GF مخفف girlfriend هست و همینطور BF مخفف boyfriend. She's a YouTuber. She has some DIY, GRWM, Q&A videos on her channel. دوستان من این جمله های کوتاه شده رو به این خاطر تو این درس استفاده کردم که ممکنه شما قبلا اینها رو داخل یوتیوب دیده باشید. DIY Do it yourself. GRWM یعنی get ready with me. Questions and answers. Are they good?
Her videos look different, but she's really nice. IRL. IRL یعنی in real life. در دنیای مجازی IRL به عنوان یک جمله کوتاه رایج در محاوره انگلیسی بین افراد استفاده میشه. به این مثال دقت کنید. She posts lots of traveling photos, but she's always at home IRL. She's always at home in real life. I sent her channel. Check your DM. DM مخفف direct message. I just did her last video. Is so funny. ROFL. ROFL means rolling on floor laughing. ROFL rolling on floor laughing خیلی شبیه به LOL laughing out loud هستش که میتونید هر کدوم از اینها رو تو تکست هایی که به نظر خنده دار میاد و فان هستن استفاده کنید. You like it? We can ask them to come if you want. IDC. IDC یعنی I don't care. برام مهم نیست. No. NVM. I have something I'd like to talk to you in private. NVM یعنی never mind. اشکالی نداره. OFC. OFC مخفف کلمه of course هست. Can you also bring some wine to drink before we go out? Sure. NP. NP مخفف شده کلمه no problem هستش. G2G now. BC, I have some work to do before tonight. G2G یک abbreviation یا اختصار خیلی رایج برای گفتن باید برم هست. Got to go. BC مخفف because چون هستش. Okay. I love you. ILY. ILY مخفف یا abbreviation جمله I love you هستش. Hope you enjoy. See you next time. Bye bye.